স্টুডেন্টস, আজ এখন যে কবিতাটা আলোচনা করব সেই কবিতাটির নাম হক রুস্টিং, পোয়েট টেড হিউজেস। Born in 17th August 1930 and died 28th October 1998. He lived for 68 years. He was an English poet, translator, and he wrote stories for children. He was one of the best poet of his generation. He was appointed poet laureate in the year 1994 till his death. He was married to another eminent poetess, Sylvia Plath. He won more than 12 awards for his works throughout his life. His famous works are Lupercal, Crow, Selected Poems, Birthday Letters, and many others. One of his famous novels is Iron Man, a children's story in 5 nights. His writing style is very attractive. His style is vivid, powerful, innovative, but there is absence of sentimentality. But he also uses primal forces. And his contemporary poets are Sylvia Plath, Philip Larkin, Thomas Goon, R.S. Thomas, and many others. Now, this poem, Hawk Roosting. From the name, we can guess that it is about a hawk, a bird. Roosting means resting. Now come, what is in the poem? It is a 6-stanza poem, a poem of 6 stanza, and each stanza consists of 4 words, means a quatrain. And so it is a 24 lines poem, but it is written in free verse. There is no rhyming structure in the poem, but that does not kill the attraction of the poem because its content is very rich. Now, the first stanza. I sit in the top of the wood, my eyes closed. আমি জঙ্গলের শীর্ষে বসে আছি। In action, no falsifying dream. কোনো কাজ করছি না, কোনো ভ্রান্ত স্বপ্নও নয়। Between my hooked head and hooked feet, আমার বাঁকানো মাথা ও পায়ের মাঝে, or in sleep rehearse perfect kill and eat. অথবা ঘুমের মধ্যেই আমি নিজেকে তৈরি করছি কিসের জন্যে? একদম সঠিক মৃত্যু এবং খাওয়ার জন্যে। আসলে একটা হক তো খেতে গেলে তাকে কাউকে হত্যা করতে হয়, সেইটাই এখানে বলেছে। সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা বলছে দ্য কনভিনিয়েন্স অফ দ্য হাই ট্রি, উঁচু গাছের সুবিধা। সে যেখানে বসে আছে গাছটা খুব উঁচু এবং তার কিছু সুবিধা আছে। দ্য এয়ার্স বুয়েন্সি, হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখার যে ক্ষমতা। দ্য সানস রেজ, সূর্যের রশ্মি, আর অফ অ্যাডভান্টেজ টু মি, তার কাছে ভীষণ সুবিধার জিনিস এগুলো। অ্যান্ড দ্য আর্থস ফেস আপওয়ার্ড ফর মাই ইন্সপেকশন, এবং পৃথিবীর মুখ তার উপর দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে, তার নজরে থাকার জন্য, সে যেন ঠিকঠাক নজর করতে পারে। থার্ড স্ট্যান্ডে বলছে মাই ফিট আর লকড আপন দ্য রাফ বার্ক, আমার পাগুলি মানে তাদের ক্ল আর কি, লকড আপন দ্য রাফ, কর্কশ বাকলের ওপর চেপে বসে আছি। ইট টুক দ্য হোল অফ দ্য ক্রিয়েশন টু প্রডিউস মাই ফুট মাই ইচ ফেদার। হক এবার বলছে যে গোটা সৃষ্টি করতে যে ক্ষমতা লেগেছে, যে আয়োজন লেগেছে, সবটা দিয়ে তার পা তৈরি হয়েছে বা তার ক্ল তৈরি হয়েছে, অ্যান্ড তার প্রতিটা পালক। নাও আই হোল্ড ক্রিয়েশন ইন মাই ফুট, এবং সে তার পায়ে এখন তার সৃষ্টিকে ধরে রেখেছে। যে তাকে সৃষ্টি করেছে, যা যা সৃষ্টি হয়েছে সবকেই নাকি সে পা দিয়ে ধরে রেখেছে। আর ফ্লাই আপ, কিংবা ওপরে উড়ে যাচ্ছি, অ্যান্ড রিভলভ ইট অল স্লোলি, এবং ওপরে উড়ে ঘুরে সব দেখছি। আই কিল ওয়্যার আই প্লিজ বিকজ ইট ইজ অল মাইন, আমার যেখানে ইচ্ছা হয় আমি সেখানে হত্যা করি, কারণ গোটাটাই আমার, এই পুরো
সারাউন্ডিংসটা, এই পুরো পরিবেশটাই আমার। দ্যার ইজ নো সফিস্টারি ইন মাই বডি, আমার শরীরে কোনো ভনিতা নেই, নো প্রিটেন্স। মাই ম্যানার্স আর টিয়ারিং অফ হেডস, আমার অভ্যাস হচ্ছে মাথা ছিঁড়ে ফেলা। দ্য অ্যালটমেন্ট অফ ডেথ, এটাই পৃথিবীর বিধান, দ্য ল অফ দ্য নেচার। ফর দ্য ওয়ান পাথ অফ মাই ফ্লাইট ইজ ডাইরেক্ট, আমার ওড়ার রাস্তা নির্দিষ্ট। থ্রু দ্য বোনস অফ দ্য লিভিং, জীবিতের হাড়ের মধ্যে দিয়ে। নো আর্গুমেন্টস অ্যাসার্টস মাই রাইট, আমার অধিকার নিয়ে কোনো তর্ক হবে না বা তর্কের প্রয়োজনও নেই। দ্য সান ইজ বিহাইন্ড মি, সূর্য আমার পেছনে বা পশ্চাৎ দিকে বা মাথার পেছনে। নাথিং হ্যাজ চেঞ্জ সিন্স আই বিগ্যান, আমি যেদিন থেকে এই রাজত্ব শুরু করেছি বা আমার এই অধিকার শুরু করেছি, আমার এই সৃষ্টি এবং ধ্বংসের খেলা আমি করছি, ততদিন থেকে সেই দিন থেকে আজ অবধি কিচ্ছু পাল্টায়নি। মাই আই হ্যাজ পারমিটেড নো চেঞ্জ, আমার চোখ কোনো পরিবর্তনের অধিকার দেয়নি, সুযোগ দেয়নি। আই এম গোয়িং টু কিপ থিংস লাইক দিস, আমি আমার চারিপাশকে, আমার এই পরিবেশকে আই এম গোয়িং টু কিপ থিংস লাইক দিস, এই রকমই রাখতে চাই। এইটা হচ্ছে কবিতাটার, আমরা যদি বাংলা মানে বলি তা এইরকম। এবার আমরা টাইটেলটাই আসি। দ্য টাইটেল, হক রোস্টিং। It is a dramatic monologue. A monologue because only the hawk says throughout the poem. And dramatic because there is lots of drama. Through different actions, different imageries, alliterations, metaphors, drama is created. Here the hawk is in rest. Roosting allows a direct and unobstructed view into the mind and the surroundings. While roosting, the hawk observes and contemplates its own existence, allowing it to speak with a sense of self-assurance. While resting, the hawk is observing everything, and also he is in introspection. The title depicts the untamed state of the hawk, free from human morality or guilt, and set up a direct and intimate exploration of hawk's thought process, his lifestyle, his pattern. In short, the title complements the central theme of the raw untamed power. So we can say the title is just and appropriate. The title leads us to the theme and it helps us. Initially, the phrase hawk roosting helps us to understand the poem is about a hawk. Now, previously I have told that it is a dramatic monologue. It is told in first person and written in free verse. And this poem is included in Ted Hughes' second book, Lupercal. In the first stanza, the hawk seems to be in deep meditation. He does not feel threatened or scared by his surrounding. It is not his nature. Even when his eyes are closed, he is too much aware of his surroundings and he asserts that he can kill and eat. He can prepare himself, he rehearses himself for killing and eating as a hawk is a instinct-driven bird or animal. The bird or animal who are instinct-driven, they used to kill a prey and gather their food when they are hungry. It is a simple explanation, but the story leads us to more.
There is a beautiful imagery of between my hooked head and the feet. It is a beautiful imagery. It expresses its strength, its pattern, its way of sitting, its way of work. It declares the fate of untamed dangerous bird. The hawk threats that he can kill even in his sleep. It is really an expression of extreme power. In the second stanza, he says how easy his life is, how casual his life is. Everything in this nature is made for him. Everything in nature is in favor of him. The trees, the air, the sun rays, everything supports his needs. The fourth line says of the superiority of the hawk. His superior power of his surroundings, of his superior power of his kingdom. The kingdom where he ruled. In the third stanza, he announces his perfection, strength, higher power of everything, and his possession. His possession is supreme. He controls everything. He is the supreme power of his kingdom. Moreover, he is synonymous to God and supreme power. The word God is not used directly, but he is synonymous to supreme power. As we term the supreme power as God, I use the word God. In the fourth stanza, he says he can act whatever he wishes. What he wishes is the law of the world. He fly, he kill, he tear the head of victims wherever and whenever he likes. It is also a declaration of strength, power, strength and extreme power, and unencountered power. None to challenge his power. In the fifth stanza, the hawk is godlike, supreme power and decides. He is the supreme power and decides who will live and who will not live. It depends on his good gesture, on his will, on his wish. Nothing in this world, nothing will happen, nothing will live in this world without his permission. In the sixth and the last stanza, the hawk claims that the world has not changed because he has not changed it. A great boastfulness. As he did not change the world, the world has not changed. It has been perfect as it starts today, it was started. It has been permanent according to his will. He has not allowed to be changed. He has not allowed to be changed this world because he wants that status quo. The poem declares absolute power. The whole poem pivots and vibrates about absolute power, absolute dominance, and untamed natural violence. It may be harsh, it may be wild, it may be raw, but it is the law of the hawk. It is the pattern how a hawk lives. Previously I have said that hawk is instinct driven and all his activities are instinct driven. We find the harsh reality of nature. Power, pride,
and also the relationship between tamed and untamed. The hawk represents and symbolizes the untamed violence of nature. Untamed violence of nature. The untamed violence has extreme power, extreme dominance, extreme boastfulness, as we find in this poem. The hawk turned down human morality. As it is instinct driven, naturally it turned down the human morality with his boldness and infinite ego and boastfulness. The tone of the poem is authoritative. The hawk is obviously authoritative. He's confident. In the poem we find how confident he is, often aggressive. How much aggressive is he that he declares that what he wants, that will happen in this world. And reflecting because we go deep into the poem and find that untamed, uncompromising nature of a hawk. Now, it is a story of a hawk. If we go deep to our society, we can easily relate with human and our society. There are plenty of hawk, plenty of men who has this hawk-like boastfulness, dominating tendency, power. But difference is that the hawk is instinct driven, but we planned to do this to harm people around us. But the hawk does everything for his hunger, for survival. This is all for hawk roosting. And now students, if you have any question regarding hawk roosting, you can post in this, post in the comment box. I will sure give answer to your questions.